Investigator TV eya ku YouTube eya Enganzi. Nze Stanley Ndugu Ndawula. The investigator as usual, the gun that fire, not the one for hire, not that one, you need to note it. Science okubeera kona mwenera tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokusatu ekya Kabaka, the tenant landlord. Munsonyiwe manyi abanyiivu muli bangi waliwo ne yatuuse n'agamba nze kano kutyanga kabeera ku mengo emugamba naye Google yeekuleetera gwe byotera okulaba ekitegeeza ne bw'oba tolaba investigator eri gy'ogenda okulaba otera nnyo okwagala okusoma ebikwata emmengo kati yo Google ekuleetera nnyo investigator twagala okwetondera olw'okuba nga tukulumya omutima naye kyangu nnyo okugendako awalala waliwo channels ezimu eziriko ebisanyusa ntera nnyo okulaba channel z'abalien skin binyumira nnyo bwe njagala okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga n'ensekamu nga ngendako ku kasuku awo. So YouTube is full of a lot of content naye nga wano tujja genda mu maaso n'okunyumirwa nnyo ebitabanyumira. Lwaki bitunyumira? Kubanga bwe bikosa abalala tetubiyingiramu nolowooza nti bitunyumira, tebitunyumira bunyumizi naye kiva ku kuba nti waliwo abaalikoze kye batakoze. Ensonga laki investigator ebeyingira singa tewaali bantu bwe batyo singa naffe tetulina nsonga lwaki tubeerawo wano. So n'obugamba obwo njagala okubeetondera in advance abanyiivu naye nga kya mukisa mubi. Waliwo programu zaffe endala emmengo mu buziba, waliwo ne Mengo Leaks. Mwemu ku programs ezo oba zombi I don't remember nabagamba nti abantu abali emmenga awo metuyita Kakamega group mulinga abagamba nti buno bwe Bwakabaka obubakola ki Obwakabaka bwa Buganda bukome ku mukadde waffe Ronald Muwenda Mutebi His Royal Majesty kubanga ebintu byonna byemukola kwegamba Kabaka mukozesezza ebintu byonna ebyekikopi ekitegeera ebyekikopi ebitakolebwa balangira ebitakolebwa mulangira to the rank of Kabaka naye byonna mubikoze kakati mulimu kumubisa ttaka kino ekintu kye tulimu eno issue y'ettaka lino lyetwogerako plot 1 ekireka waatudde kya bubbi ntino nti Kabaka mumubbisa ekitegeera ettaka lyalina mu butuufu bwalyo ye plot 2 ne 156. Plot 2 yeyo gye yagula gye mugamba gye mwagula mu banka naye ne mukola byonna ebisoboka. Kabaka teyagendako wakulata kutuula naye ku mmeeza kujinga bintu ebyo mwe mwabikola ne mugende wakulata ne muddira ate information eya plot 2 eya Kabaka ate ne mugiteeka ne ku plot 1 etali ye. Kati awo bye tubagamba naye bagamba nti owempaka akunama ebiri gwe ng'oli awo oyagala okukyayisa abantu. Stanley bajja kulwanyisa Bwakabaka bujjawo nze sisobola kulwanyisa Bwakabaka bujjawo kubanga nze ndi njagala nnyo ennono era ndi muweeza mu culture institution ewaffe Kooki. N'obugambo obwo tugenda ne program nga bwegenda kitundu kyakusatu bwe twasembera tubudde mu office ewa Kamalabyonna n'amugamba nze Kamalabyonna tegerekeka ensonga zongenda zikolako aba yakafuluma bwati agenda okukola research ye nga ono amugamba nze Kamalabyonna era nga mu bye yamala n'ettaka baali bamaze dikyusa nga n'ekyapa special title Kabaka bamwa owatya Kabaka special title ku ttaka lye landlord omulamba. So program tugiyise Kabaka the tenant landlord. Nsanyusa okulabako omukadde wange. Nsanyusa okulaba ndo obedde otya eyo? Mbaddeyo nga nkyagenda mu maaso ne research ku bintu bino era mu kubeera n'empapula zino olwo byenzudde bijja okukusesa buli lwe mbiyitamu ndabira ddala ne mmanya n'amannya ag'abaani abaabikola kyeneebuuza lwaki baabikola ate kineewunyisa nti abaabikola bamanyi mbamanyi kyekisingidde ddala okuneewunyisa. Muneno bisesa basunzi naye nze binnakuwaza
binnakuwaza kubanga Kabaka sigweto alibadde tuteesaako mu mbeera eno ng'alina abasajja be ate ne mu kuwandiika ebbaluwa yagamba even my subjects have tried to look around for the proprietors of that land naye ne babulwa. That is one of the reasons njagala special title naye ng'ate wooli ossa nga ne Peter ng'ate ntuula ne main subject buli lunaku kumala ebbanga lya myaka 3. Baddiremu amannya bakatandika naffe tugende mu maaso. Amannya nze Herbert Balaba Tamale ndi mutabani w'omugenzi IBB, popularly known as IBB Tamale. Yali quantity surveyor ng'ali mabega wa Bank of Baroda. Kati nkuzaayo ko ewa Katikkiro ng'atusiibula mu ofiisi. Nankubako ku mugongo ng'omunywanyi nti nze kamala byonna na kino kijja kuggwa. Naye jjukiranga akabonero annaaka akukuba omuntu ku kibegabega. Abantu tebakimanyi naye kabonero kakulu nnyo ababa baliwo oli bakuba ku kibegabega kya bw'oba mwana muto kitegeeza nti oli wa munda okitegeera kyefaananyizaako n'okugwa omuntu mugundi. Then bwe muba bantu bakulu kitegeeza muli ati pa. Nankubako ku kibegabega nansiibula ansanyusiza wadde ne muwala wange erinnya erya Nagawa mu ofiisi okyali muyita era bwali looya ali mu kukola mpapula aligatte ku mannya ge kubanga Katikkiro yalimu so ajja ddigattako ku mannya ge akole affidavit libe nga linnya lye lyennyini. So bwe nfuluma mwami Kimuli mu ofiisi wano agamba naye mmwe muli balooya mwenna mumanyi ebintu bya limitation. Mwe balooya abuuza muwala wange ne mwami Kimuli ne looya owokusatu. Kati balooya bali 5 mu ofiisi, nze siri looya. Mwe mitabane mu munnyonnyola ebikwata ku limitation. Bino ebintu birimu limitation, birimu limitation. Kati mwami Kimuli nawulira limitation naga tugende. Kati we tutuuka ku motoka nagamba abonna oyo limitation waabwe gwe boogera tojja basobola kanyampapula. Limitation byebiri ebya Kabaka byagamba nti maze kutaketa emyaka 25 nga tewali ankubye ku mukono. Kyokka ate tewali amukubye ku mukono kyokka akkiriza nti yayingira mu ttaka ly'abalala mu same document. Kati ne tukkiriza nuga kale tugende naye kankanye empapula. Nenkanye empapula nenziramu nempandiika nengenda nensaba nenzijayo ebipapula ebirala. Wemmanyira nti ono aŋŋamba limitation yakola dda special title yatuyita May kyokka title bagisaba ng'ennaku z'omwezi 2 ne bagifuna nga 3 mu Maachi. 3 mu Maachi bawadde Kabaka special title. Akuyita mu May, ampita mu May tuteese aŋŋamba limitation. Tufuluma tugamba aba limitation tugende mu mpapula. Tugenda mu mpapula n'ebintu bye tunyumiza meeting eyo. Bwe mukulabako ng'omusajja omukulu yali akuyitidde ki Oweekitiibwa Mayiga? Yali tamanyi nti ayita nze mu kuwandiika byonna era ngenda okuyingira mu ofiisi kimukubira wali naga bulijjo mpulira Tamale pochola konze yesebo yenze mukulaba yali ayise muntu kutiisatiisa kifaananako bwe kityo. Kwegamba kamuyite tulabe kati amala okukakasa nti pochola era mu mutima gwe mba nfulumwa paati ngeno ey'okukibegabega zaali oba nsonyi nagamba kino nkiguddemu. Omuntu azze amanyi era abadde asuubira ki justice. Kati n'amanya nti kiwedde era bw'akakasa balooya limitation n'akakasa nti nange ne muwala wange bonna tukkiriza ki limitation. Nenkwata empapula zange nentuula ne mwami Kimuli naŋŋamba nti nze nga looya limitation
tekwata ku muntu ow'ekika kino. 1 obadde ng'otuula ne mwami Mpanga ye sekuritale wa Kabaka, Mpanga ayogera ne Kabaka, obadde ng'otwala taata we wasaala kulata, era n'empapula zino zitulaga nti ddala taata abadde agenda wakulata okuva mu mwaka gw'2012 Saala Kulata bwe yalaba taata mu ofiisi, kuba yali amumanyi, yali yakolako nga taata akyali mu valuation nga bamanyiganye ne Kulata. Era nasooka omutwala ku Landis mu 2012 yagenda butereevu nagamba nja kugenda mumanyi, n'agenda olwo Saala Kulata n'awandiikayo ebbaluwa 12 bijja bikyuka, n'awandiikayo ebbaluwa mu 2012 ng'awandika ku ttaka lyerimu, awandika ku ttaka lyerimu. Nazudde ekipapula ekiraga nti mu 27 ogwokubiri mu 2008 Saala Kulata lwasitula white page ya plot 2 yagamba mbu yali altered nti eri mu banka nga ddala endiidi yali mu banka kyokka n'agireeta white page n'akoppako ebya plot 2 n'abitereeza, n'akola white page n'agitereeza bw'ati nga bw'ogiraba mu 27th ogwokubiri 208 n'oluzzo Daddy amugambye ekyapa nkirina naye nkinoonya nja kudda plot 1 olaba bakiwandikako obuwandiisi nga bwano bakigjeeko babuzaabuza eno ya plot 2, this white page ya plot 2 kati bakola white page eya plot 1 bateekako information eya 2 bakurietinga, walabe bakola photocopy oyine bigira wano n'awandikako na pen plot 1 nga bagibatiza nekazi lino balirifuna omuntu alitwala mu kooti nene kooti za Uganda era beba bagibatiza kati amalo gibatiza ne stampu n'ateekako ennaku z'omwezi ez'endala nga yeerabidde instinct olwakubako ka stamp yawandiikako lunaku olwo lwa stamp nga 27 ogwokubiri 28 wano nga date of registration 12 ogwa 12 1990 ku saa 8:10 PM naye najja gye baregisteringa n'agistampinga ng'ennaku z'omwezi 27 28 olwo nga taata buli lwagendayo bagenda babaako kye bakola ki 28 212 buli namunonanga n'agendayo nga babaako kye bakola ki. Naye kati tugambe ne bwe biragenda mu kooti bino ebintu tebigenda kuswaza Kabaka kubanga bano abantu bakola ebintu byonna naye nga babikola mu mannya ga Ronald Muwenda Mutebi ku 28 ng'amaze okukola ekyo n'awandiikayo ebbaluwa eyogerera ddala amazima ekikwata ku ttaka jeeno Saala Kulata basangwa. The Republic of Uganda, the Registration of Titles Act Cap 230 and the Land Act Cap 227 Chadondo Block 232 Plot 1 Land at Kireka and Banda Amendment of Register. Whereas information was entered in the data bank for Chadondo Block 232 Plot 1 indicating the registered proprietors to be Reconstructing Limited of P.O. Box that one Kampala and indicating that there was no encumbrances, and whereas this information was captured from a dilapidated sheet, this dilapidated sheet showed a mortgage by Nile Bank Limited and its address was showing as P.O. Box that one Kampala. The part of the instrument number and date was obliterated, and
Whereas the information has now been retrieved and reconstructed. Information has now been retrieved and reconstructed to indicate a mortgage to Nile Bank Limited of PO Box that one Kampala registered under instrument CLA 153458 of 7th July 1992 at 2:35 p.m. I therefore order that the earlier information be withdrawn from the system and the fully reconstructed registry copy be entered. This fully reconstructed registry copy shows the instrument number of the mortgage and the full address of the mortgagee as PO Box 2834 Kampala, dated this 8th day of August 2016. Sarah Kulata Basangwa, Commissioner Land Registration. He has reconstructed a page. Jagambye mbwe yajijja mugundi eyayononese abatulaba yeno agamba oba yayikako majjo oba yayikako kikino naye akantu akabeera altered kali wano around here just wano okaye bazanyira plot 1 ekitegeera gye bagamba mbu yali altered ebintu bino nebisigadde bisomeka. Tosobola ku reconstructinga kintu kiri mannya gano gosoma obulungi. Name of description, Kireka and Banda. All that piece of private mile land situated at and described above, which indicated on the registry plan by the block and the plot numbers written here too. Bino ebintu bisomeka byagamba nti tebikola ki. Kino yakyewandiikira kyennyini kiri wano kyosoma kakati kino kyekino ekiri kyagamba nti kiri altered n'akiddamu wano ngawandikira Nsereko ba agent betugambako bali Kabaka batuma okunoonya bannannyini kati Nsereko ajja mu ofiisi eno ku lunaku luno with a mission kwongera kuttira ddala bwino wa ttaka lino. Kakati nawandiika the Chief Executive Officer Buganda Land Board PO Box 14205 Kampala Chadondo Block 232 Plot 1 Land at Kireka and Banda. Your Mr. Nsereko appeared in this office desiring to know the status of Chadondo Block 232 Plot 1. I have searched the register and ascertained the following. This plot was at the time of survey confirmed to be 2 acres and the title was prepared on 20th March 1967. It was gotten from Mile Register Head Title Volume 1893 Folio 22 and it was registered in the names of Kuprian Lufo Bisase Kisosonkole. Soko komao. Ekyapa kino ekyonoonese kiri mannya gaani? Kuprian Lufo Bisase Kisosonkole of PO Box that one Kampala. Folio number, instrument number, folio number, registration number. Folio number, that's Jiraba Johnson. Yeah, instrument number. 47121. And a little 47121. Very good. Kati amala okukola kino ne information entuufu yagamba mbu yafa. Ne information entuufu agirina wano. N'alyoka amalayo statement ye ng'agamba ki? Tefero Kisosonkole Bisase transferred Chadondo Block 232 Plot 1 to Reconstructing Limited of PO Box 2647 Kampala by transfer, which was registered on 12th December 1990 under instrument number blah blah. Tefero Kisosonkole gwayogerako mutabani wa Lufu Kisosonkole tayingirangako ku kyapa kino
kati Sarah Kurata commissioner omulamba akyusa atya folio number naye kakati bino bagenda bikola batya ne bakubadde baagala okugenda mu kooti kubanga agambye nti ettaka lino lyennyini gundi Tefero Kisosonkole Bisase transferred Kyaddondo plot 1 blabla tuli kooti ekitabeerangako mu mannya ge aliteeka naye ng'ate Tefero Kisosonkole Bisase rightly ya transferringa plot 2 n'agiteeka mu mannya ge agage n'agijjamu n'agiteeka mu gaali kooti gataatawe n'agizza mugage abatuwuliriza njagala mukifune bulungi Tefero Kisosonkole Bisase kanjiddemu n'ogisome Tefero Kisosonkole Bisase transferred Kyaddondo block 232 plot 1 to Ricote Limited of PO Box that one Kampala by transfer which was registered on this date. Kiso gundi ettaka ono Kisosonkole gwetwogerako Tefero it is true ya transferringa ettaka ku plot 2 eriba mu mannya ga taata we ne lidda mu mannya ge taata we ye yali Kisosonkole Lufo ntegereka yazaala Lady Sarah era ettaka eryo yali yaliwa Lady Sarah naye ono gundi Tefero Kisosonkole n'alikyusa mu bukyamu kubanga kiri mu ddaama erya gundi lya Lufo ngagamba muganda Kisosonkole ono Bisase mwanyina yakyusa ettaka lya mwanyina n'aliza mu mannya ge n'aliguza Ricote kakati what these people did ku facts zonna zino nga bwe ziri facts bajjawo plot 2 ne bateekawo plot 1 which belongs to Herbert akutudde mu maaso wano kakati yafuna okuva ku kitaawe mu buli ngeri yonna omuntu waatuuka okukyusa instrument number okay ng'amaze okugamba nti he has reconstructed a page reconstruction means ekintu okizaawo nga bwe kyabadde mwami Nsereko ono ekimuleeta mu ofiisi y'omukyalo ono CEO wa Land Board to manipulate this kati olwokuba Nsereko yani Nsereko ye CEO Buganda Land Board kati simanyi oba Buganda Land Board Limited oba Buganda Land Board Public ekyo nakyo Buganda Land Board ku Investigator wano tuyinamu ebizibu kuba kati eno eri Buganda Land Board full stop in 2015 dadu wagenderayo okunoonya ettaka lye Sarah Kurata agamba kati jje yakomanga ogenda nga bakyusa kati bino tujja kuyingira mu byenda by'obukyamu bwa plot eyo kati obuddeyo ntandise investigations nsabye fresh search endaze nti bakyusa kwa 31 March 2022 nze ne bampita mu May nengende wa lawyer nangamba nedda kati bana abantu tebakyalina kye batugasa kati baterese ekyapa katuwandikire yabawe ekyapa etuwandikira commissioner tugamba commissioner lands please in error twagamba tubeere diplomatic tulemo okubbisa Kabaka mu butabbisa Kabaka nga temanyi tumunagukira wano gye tuyita ekitiyo nga tetubbisa Kabaka ne tuwandiika ebbaluwa eyo tuliwandikira commissioner abatulaba ebbaluwa eri ku reference EECA/Gen/2023/JS TBH/1 is addressed to the Commissioner Land Registration, care of Ministry of Lands, Housing and Urban Development, PO Box 796, Kampala. Sir, Madam, cancellation of wrongfully, illegally obtained title, void Kyaddondo Block 232, Plot 1, Sabadu, West Mengoland at Kireka and Banda. We act for and on behalf of Mr. Johash Sendege and Mr. Tamale Balaba Habat
our clients on whose instructions we address you as hereunder. Our clients are the children and beneficiaries of the estate of the late Ibrahim Balaba Tamale, who passed on the 17th day of August 2018. A copy of the petition letter of probate and inventory are attached here too, marked A, B, and C respectively. Following his passing, the duplicate certificate of the title for Chadondo Block 232, Plot 1 land at Kireka and Banda was discovered amongst his documents, albeit not transferred into his name. A copy of the said original title is attached here too, marked D. A family inquiry revealed that the late Ibrahim Balaba Tamale took over the initial lease interest owned by John Ayers at Plot 1 prior to him fleeing the country under the Amin regime expulsion order. The late Ibrahim Tamale eventually acquired the actual male interest for valuable consideration from the registered proprietor Huprian Lufu Bisase Kisosonkole, and the title was handed over to him plus the transfer. Prior to the turmoil of intermittent wars that led to Kireka Hill being used as a military barracks, the late Ibrahim Balaba Tamale ran an entertainment location at the house on Plot 1 called Miriman Bar. In streamlining the estate affairs following his death, a search was conducted for the said Plot 1, which revealed that Plot 1, Block 232 was supposedly registered in the name of Ricote Limited in December 1990, with a caveat by Motebi to Ronald Muwenda on February 2017. A copy of the search report is attached here too, marked L. Ronald Muwenda Motebi in 2016 in his caveating documents confirms he was a prospective purchaser who in building his palace had encroached on Plots 1 and 2. No mention is made in these caveating documents of a supposed purchase from Nile Bank by him at the time. Copies of the caveating documents are attached here too, collectively marked F. Our further inquiries revealed that Tefro Kisosonkole Bisase supposedly transferred Plot 1, Block 232 to Ricote Limited on 12th December 1990 under instrument number CLA 14428. A copy of communication from the then Commissioner Land Registration Sala Kurata Basangwa to that effect, dated 10th December 2015, is attached here to marked G. The impugned Tefero Kisosonkole Bisase has never been entered onto the register for Plot 1, Block 232 land at Kireka as a proprietor after the late Kuprian Lufu Bisase Kisosonkole. A copy of the dilapidated title from the Lands Office with the original entries of proprietorship and encumbrances is attached here too, marked H. This dilapidated photocopy mirrors the duplicate certificate in our possession. See Annexed D above. The record instrument of Block 232, Plot 1 at Kireka is not only missing the entry of the lease to John Ayers, but also
the supposed instrument for how Tefero Kisosonkole Bisase supposedly got registered as proprietor of Plot 1. A copy of the Mayo associated instrument form is attached here too, marked X. The late Kopriano Bisase Lufu Kisosonkole passed on at Mengo Hospital on 6 June 1985 and had left a will. The subject land at Block 232, Plot 1 was not included in his will dated 24th May 1985. As he was aware, he had sold the same to our client's father, Ibrahim Baraba Tamale, prior to his death. A copy of the said testamentary will in original form, an expanded retyped version and its translation are attached here too, marked A, marked 1, 1, 1, 2, and 1, 3, respectively. The executors nominated in the said will, in brackets Sepiria Kadu and Rebecca Musoke, for the estate of Kuprian Lufu Bisase, applied for probate to the High Court vide probate and administration cause number 490 of 1985. A copy of the said petition and letters to probate are attached here too, marked J and K respectively. Tefero Kisosonkole Bisase thus illegally signed the transfer forms to Reconstructing Limited, assuming he did, in 1990 for land that was not part of estate of Kopri and Bisase Lufu, full aware that there are executors in place. We are aware that Tefero Kisosonkole has never been appointed to be an administrator for the estate of Kopri and Bisase Lufu, and had no capacity to do so in 1990 when he purportedly signed transfer forms for Reconstructing Limited. Josephus Lufus Bisase Kisosonkole, Dorp Bisase Kisosonkole, Myers Bisase Kisosonkole, and Tempora Bisase Kisosonkole took over from the executors of the will and as administrators in 1998. A copy of the petition for letters of administration is attached here too, marked N. Tefero Kisosonkole Bisase does not feature anywhere as registered proprietor, executor, or even administrator to purport to sign a transfer for Block 232, Plot 1 from the late Kuprian Lufu Bisase to Reconstructing Limited. A reconstructed title, land title, was thus illegally and wrongfully obtained straight into the names of Reconstructing Limited with no mention of the first proprietor, Kuprian Bisase. The previous lease encumbrance to John Ayers, while our clients remain in possession of the pristine original duplicate certificate of title. Copies of the illegal and wrongfully obtained title straight in the names of Reconstructing Limited are attached here too, marked O. The first proprietor of Plot 1 was Kuprian Bisase Kisosonkole, who ought to have appeared on the genuine reconstructed title. A copy of the original grant is attached here too, marked Y. Having discovered this status quo, our client wrote to Ronald Muenda Mutebi, the caveator, requesting for an amicable resolution of the matter in November 2021. A copy of the proposal for settlement received by his office on 3rd December 2021 is attached here too, marked P. Having received our letter, we are aware
supposed auctioneers instead commenced the process of applying for a special title on 20th January 2022, which also miraculously commences with Ricote Limited as the first proprietor in 1990. No reflection of Kupriano Bisase Kisosonkole, John Ayers, or the supposed Tefero Kisosonkole. A copy of the application documents and special title now transferred to the caveator are attached here too, marked Q and R respectively. That the special title was issued in the name of Ricote Limited, which had initially gotten the same illegally and wrongfully, while our clients are still in possession of the actual duplicate or to be cancelled. Our clients remain in possession of the duplicate certificate of title and request that the current title is cancelled and entry reversed to the original state of the duplicate certificate of title. We request for a hearing to be held to investigate the same and the title details rectified. Your assistance shall be appreciated. Obliged we are. For E. Elijah and Company Advocates. Nebawako copy client wabwe. Nebawako copy the Honorable Minister of Lands, Housing and Urban Development. Nebawako copy Ronald Muwenda Mutebi 2. Baluwange badde mpamvu. Nalireti n'okunnyonnyola je akawonvu kati kino kyekyapa kyetulina ekya 1967. Kakati olw'okuba nti wano tuli mu gundi ku set ebbaluwa nga bwengisomye oyinza ogitemaatema kuba ndabe mwe muli gundi facts zonna. Kati ebbaluwa eyo kyekigituwandiikisa tugenze tusabye audience tuleme okugenda gye tuli kati. Tusabye audience bagitumye kati bagituma tusanga bamuwadde ekyapa akisabye tumaze okusaba audience kati ffe tebatulabawo. Wali ogenze kufollowinga gundi ebbaluwa eno ewa Mugayino. Ewa Mugayino we yakuba essimu yagamba ati kati Mugayino bwe mwalimu ebbaluwa n'agisoma yeeno yeeyo gye namuwandiikira n'agisoma nampa komawululi nange ne sikowa kati mu butakoowa bwange naŋŋamba genda oleeta ekyapa original nange nenzigyayo ekyapa nenkisitula nengenda mu ofiisi ye kyekino naye nga nina original yennyini nagenda n'original bweti ya page bweziti nensituka nengenda ewa Mugayino nentuula nemulinda bwe mulinda najja n'asooka alaba abalala kati omu ku basekulitale be ng'asomye ku bbaluwa zange I think yafunamu ekisa kati ekisa kye yafuna n'aŋŋamba mwamutamale gyebali nti kale ekyapa okireese nti ye nkireese nti okakasa nti ye nenkimuwa n'akikwatako n'akyetegereza n'akakasa n'ankuba akaama naŋŋamba nkwegayiridde teka kutanda n'okwasa ekyapa kino commissioner alina basecurities bameka babiri tobanga obaleetedde obuzibu sisobola baleeta ate sigenda kasalamu kuba kyetaagisa bwe kiba kyetaagisa asijja kukasalamu kakati naŋŋamba kikweke tokigeza n'okiwa mukama wange nga nyingira nga mbuuza ekyapa okirese nti nedda naye kirina kakasa tulabe ku kino nga tukagalaba n'agamba kale kasita okakasiza nti okirina n'akwata essimu n'akuba yakubira Bwanika that first time. Oweekitiibwa Bwanika ye Attorney General wa Buganda okakasa otya nti gwe yakubira nakimuyagamba kankubire Bwanika n'akuba essimu
Bwanika n'agikwata n'agamba bannange waliwo ate abantu ennaku zino baziteeka ku loud awo esimu era yateeka ku loud naye waliwo ekintu kino omwami ono mutambuzizza nnyo naye tugenda kikola tutya ebbaluwa nagibawa ne mugamba nti naye obawa yaki nagiwandiikira gwe nabo nembawako kopi kakati balina kuddamu oba gwe bawandiikire bakuddemu kuba nze tebanziramu kyambawandiikira tebanziramu naye dda kambagambe nagaa kati no munziremu yayogera mpulira nagaa bwanika munziremu baluwa mwagifunye munziremu nti kale tujja kuddamu awo ewiiki neyitawo kati ewiiki bweyitawo nengenda wa minisita nemugamba naleeta wano ebbaluwa eno naye komishona tanziramu kati sekretary wa minisita naŋŋamba ebbaluwa ya minisita sigiraba ku tebo naye nga bwolina kopiyo genda okole kopi ogireeta naye ngenda nenkola kopi nengireeta n'agirifaringa n'agiwa sekretary we sekretary munne mu office awo because it was referred oli nakkirira n'agitwala wansi wa komishona kati olwo komishona afuna kopi meka biri alina gye namu officially kati afunye neya minisita ngegamba reference please work on this ataddeko ka minute n'agiweerezaayo kakati kyenazula oluvannyuma nti kopi oli gye namuwa ya received ye yagiweereza emengo oba wabwanika oba waani kuba baali bafunye naye ebbaluwa twagifunye tujja kuddamu newayitawo ewiiki nenzirayo lwali lwakuna nga komishona ajja kuba nembaga ku Saturday netutuuka awo mpa ku kifaananyi kya Mr. Mugayina awo kiteekeko ng'ali ku mbaga alina omukyala kakati n'amugamba nti bebaawo kyoba okola ebbaluwa gyagifuna nagamba ngifuna ddi nagamba gyagifuna kati wozi lwakusatu olwokuna nenzirayo ebbaluwa teyajja naye mba nkyatudde mu office nagamba wetolwe mbagambye bayi 12 11 ejja kuba etuuse nenetolola mu kibuga yakuba simu ku luno yakuba n'abagamba ebbaluwa nga tejenaga ejja this time yakubya wasajja namugamba ebbaluwa ejja agamba ejja naye engeri gyolina emikolo yitirako kunkuluze kugwanika yitirako kugwanika tulabe nti tuwagira omukolo nga Mengo obanga Mengo obanga wasajja naye yitayo konza kati amala okwogera netula nagamba ebbaluwa yineze ku simu kati olwokuba zalisanga 10 dakika 15 ate ebbaluwa yagifunye ku simu naye omugamba gimpe ku simu naye neŋŋamba kanjifuna officially nkole ki kakati nenzirayo ku lwokutaano nampa secretary netukkirira netugenda netukwata ebbaluwa gye bazzeemu ebbaluwa gye banziramu nga eŋŋamba bagiddamu gwe ne bagiweereza ye ku simu bagiddamu komishona wali obawandiike nze nawandiikira komishona komishona gwe njagala mpa ebbaluwa ye n'abawandiikira komishona n'abawa kopi y'ebbaluwa yange instead yabawa kopi y'ebbaluwa yo yes kati ne baddamu kopi y'ebbaluwa yange kati ngolo bagyadressinga tuhu komishona bagyadressinga tu komishona teyawandiikirako wa Dent attached is a letter to which you should respond komishona gye baddamu komishona teyabawandiikira baddamu komishona ebbaluwa yiino abatuuliza ebbaluwa n'abatulaba ebbaluwa eri gye tubadde gye nasomye empanvu ennyo nga bagiwandiikira komishona ye komishona yagamba talina budde n'agikwata bukwasi n'agiweereza Mengo wadde nga baali baweerezaayo photocopy naye kopi baali bagiwadde the person of Ronald Mwenda Mutebile Kabaka of Uganda naye yagiweereza buweereza
kati ne bagiddamu era nga bamugamba bwe bati eri ku lupapula olutongole olw'obwakabaka bwa Buganda, Kingdom of Buganda, Office of the Commissioner General Land Registration yagireceive nga ennaku z'omwezi 16 October 2023. Aga Commissioner Land Registration, Ministry of Lands, Housing and Urban Development, PO Box 7096, Kampala, Uganda. Abatulaba ono kati bawandiika ku lwa Kabaka ne bagamba bwe bati His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II's land comprised in Kyadondo Block 232 Plot 1 Savadu West Mengo land at Kireka and Banda. Dear Sir, Madam, I bring you warm greetings from His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II and from the Kingdom of Uganda, and thank you for the good job you have done for this country during your tenure of office, which has registered a remarkable change and improvement. The changes favors managing I have been instructed to respond to the unfounded and wrongful claims contained in the letter dated 3rd August 2023 by the estate of the late Ibrahim Balabatamari over land comprised in Block 232, Plot 1, situated at Kireka and Banda. The subject land constitutes part of the palace known as Kireka Palace of the Kabaka of Uganda, Ronald Muwenda Mutebi II. In the letter written by E. Elijah and Company Advocates, dated 3rd August 2023, your office was asked to cancel His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II's certificate of title for land comprised in Kyadondo Block 232, Plot 1, Savadu West Mengo land at Kireka and Banda. A copy is here too, attached as Annexure A for ease of reference and completeness of the record. I wish to state, in response to the letter above, to controvert all the allegations made and clarify and make the record clear regarding His Majesty Ronald Muwenda Mutebi's ownership of land comprised in Kyadondo Block 232, Plot 1, which was lawfully acquired together with Plot number 2. I state as follows on behalf of Ronald Muwenda Mutebi II, hereinafter referred to as Kabaka Mutebi. 1.0 The background. Kabaka Mutebi has enjoyed undisturbed acquisition, possession, development, use and occupation of Kireka Palace for over 25 years. Kireka Palace sits on and occupies several parcels of land, including Kyadondo Block 232, Plot number 1 and Plot number 2 and Plot number 156 at Kireka Banda, amongst others, which historically belonged to Tefiro Bisase Sonkole, who was Kabaka Mutebi's great-grandfather, who owned the whole Milo. 1.2 The land was later conveyed through the land market and changed hands, culminating in the lawful acquisition of the land in question by Kabaka Mutebi for valuable consideration without notice of any adverse interest or claim. 2.0 Kabaka Mutebi holds indefeasible titles.
2.1. The title to Block 232 Plot 1, which is the property purportedly claimed by the beneficiaries of the estate of the late Tamari Ibrahim Balaba Habat, was acquired and transferred to MS Reconstructing Limited of PO Box 2647 Kampala by instrument CLA 14428 of 12 November December 1990 at 2:10 p.m., which later mortgaged the same to Nile Bank Limited of PO Box 2834 Kampala by the said Reconstructing Limited via instrument Kampala 153458 of 7th July 1992 at 2:35 p.m. Upon failure by Reconstructing Limited to pay the mortgage monies, Nile Bank Limited, through its lawyers of Utagira and company advocates, on 1st June 1993 instructed John Baptist Mkiza and Victoria General Auctioneers and court bailiffs of Plot 50 Kampala Road, Sunset Arcade, PO Box 714 Kampala, to advertise to the same for sale in realization of security. 2.3. The property was advertised in a new version of Monday, August 9th, 1993 for sale by public auction. 2.4. Kabaka Mutebi, who was a sitting tenant on the property, bid for the property through Nkuluze and emerged the successful bidder and acquired the property for valuable consideration from the said mortgage sale. 2.5. The property was conveyed under the mortgage by John Baptist Kiza Victoria General Auctioneers, acting on behalf of the mortgagee, following the mortgagee's default and failure to redeem the property. 2.6. The mortgage was released upon sale by mortgagee via instrument WKY 00302238. A copy of the certificate of title held by Kabaka Mutebi is Annex C here too. Due diligence done prior to the purchase and legal acquisition of plots 1 and 2, block 232 by Kabaka Mutebi 2, that is under 3.0. Before purchase of the above captioned land by His Majesty Ronald Muwenda Mutebi 2 through an auction, a thorough due diligence exercise was carried out by Nkuluze, the Royal Treasury, which was acting in conjunction with State House officials, and it was indeed confirmed that plots 1 and 2 of Chadondo Block 232 were registered in the names of Reconstructing Limited, who had used the same as collateral security for a loan from Nile Bank Limited, but the same had never been paid off. The funds which paid for this purchase were part of the funds which Kabaka Mutebi was compensated for his property at Plot 6, Victoria Avenue, Nakasero, taken over by State House Nakasero. 3.2. Further due diligence revealed to His Majesty and his agents that the aforesaid plots had at all material times remained vacant and had no third-party claims save for the bank's mortgage, which mortgage had never been serviced, which triggered realization of security by the bank under the mortgage by way of public auction.
Even at the time of acquisition and including the parcels of plots 1 and 2 of block 232 into the palace, neither the late Ibrahim Balabatamale nor any member of his family of estate ever came out to make any claim over the same. The said claims are statute barred. 3.3. Following the public auction, His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II emerged as the highest bidder and thus acquired the property for value without notice of any other advance claim or interest. 3.4. The said public auction was superintended, that means supervised by M.S. Butagira and Company Advocates for and on behalf of the Nile Bank Limited, who instructed one John Baptist Kiza, a licensed High Court bailiff, and an auctioneer trading under the name Victoria General Auctioneers, Mr. John Baptist Kiza, who was at all materials vested with the mandate to execute transfer instruments in favor of His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II. See Annex B. 3.5. Okay, these are the reasons ne Kabaka inizi yakola ki ze yawa mu baluwa gye twasoma wano. Nkalubirirwa nnyo Mr. Herbert Balaba, nkalubirirwa nnyo okusoma ebintu by'omanyidde ddala nti somebody is trying to nze ndi realist. I'm a crime investigating chief journalist. Information yonna. I don't even I hold suspects as suspects. I rarely listen to them. Buli information yonna gye bakwotinze wano. Ojja kwewuunya nti ekwata ku plot 2. The fact that bagezaako okubembereza plot 1 and 2. Kyovola buli baluwa gyolaba ne caveat. Akavieti nga agamba tasobola kuwandiika kintu kimu 1 and 2 kigenda kiwerekera ekirala kigenda kiwerekera ekirala. Lwaki? Nsereko gwe nkugambye oli agenda okugyayo white page ya 2 nga gye information gye balina ya 2 nga tebalina information ya 1 nga bwe bajjayo petition page eya petitioning ettaka lino okuva ku folio. Okay, basangako manya ga Rufu Sosonkole neyo nedda manya ga Mutabani ne beerowoozesa nti ne 1 bweri era bw'olaba bakola transfer ne transferinga okujja mu 1 okujja mu Rikote ekitali mu banka. Twafunye a copy of what was mortgaged in the bank. It was plot 2. The information for plot 2 yonna eri wano era eraga nga bwe bagisinga mu banka. Awo wennyini wetugenda okutandikira next mu kitundu kyaffe ekyokuna kuba munsomesezza ebintu bino byonna okugezaako okubagamba n'okubalaga nti bannaye tetwagala bwagazi kujja mu nsonga zino nemwe mufudde enkulukuku ne mugifuula olusozi. So tujja kubireeta mpola mpola. Mulabye amabaluwa ge tutumye kyangu kyakuddayo n'ogatunulira ne director waffe programs agenda kubanga akayisaawo mpola mpola mugasome bulungi mulabe ntino nti tusome ekiwandiiko ne tukijjawo na kiwandiiko ekitegeera naye nga mu byonna twagala okulaga nti plot ku nkomerero ya byonna tujja kulaga nti plot 1 ebijogerwako si bituufu kuyo. Ebijogerwako plot 1 bituukirira ku plot 2. Okitegeera ku plot 2 kyobola nti bagenda nga bagiwerekeza bagamba 1 and 2 tebasobola kwogera ku 1 yokka nga tebataddeko 2 kubanga bayina
obukalakatirwa obwava ku plot 2 ne babubembeka ku plot 1 zirina kugenda zezimu. Kabaka temumubbisa, Kabaka temumubbisa, Kabaka temumukozesa bintu bya kikopi, oli mulangira. N'obugambo obwo tugenda kudda mu kitundu ekyokuna n'ebwina asingawo. Mukama abeere nammwe. Thank you.